Training Center. Here we are going for writing and speaking task development. Lingua Forum Essays and Dream Tech Publications is the publications. Video number 66, isn't it, sir? Okay, coming here, in writing you have to write 250 words. Of course, whatever writing is, whether it is a creative writing with a good introduction, that is with the source and descriptions and examples, reasons, with the good conclusions. See here, if you get a question like this, agree or disagree question, what's it given here? A company. What is a company and what is an organization? What is a factory and what is an office? Try to find out. Company is the place where they take important decisions, where the decisions are taken. It's called a company. A company plans. It plans to give money to either improve the environment. What's an environment, sir? The surroundings. The environment, to improve the environment means present day, what do you say? To reduce the pollution, maybe noise, then what else? Water, air, and saving the planet, saving the to maintain a good forest, birds, and all those things, or promote the arts. What are the arts, sir? The paintings or drawing. Which plan do you think is the better use for the money? So the money may be 5 lakhs or 10 lakhs. With this amount, a company should decide what they should do with the money, either to save the environment or to give the money as to give as a handout or a help to the artists. Use specific examples and reasons to explain your answer. If you get a topic like this, in the first paragraph you see the trend. What do you mean by trend? The habit or the style or the fashion since 1990 has been to produce anti-art. So this writer says before 1990 art everything was fine, but after 1990 it is anti-art. Anti-art means what? People are not for art. Something whatever they do, it is going against the idea of art. A negation. Negation means something opposite of everything that might strengthen human character. So all those art which they do, it goes against the human character or celebrate a protective ideal. So next, in short, art in our time is usually bad art. He says, the writer says, art nowadays is a bad art. For that reason, the money in this case would be better spent on protecting the environment. So the writer comes to the introduction part saying that the money which the company wants to do something, it should be given to saving the environment rather than giving the money to art, for developing art. So now coming here to the first paragraph, as an investment, generally he says environment protection as distinct means what? Something special, advantages over art. He says some special advantages over art. One is subtle beauty. Subtle beauty means what? The beauty is not a true beauty, it is subtle, hidden. From an aesthetic standpoint, what do you mean by aesthetic? The meaning of aesthetic is something good. From a good standpoint, a tree, a deer is worth 1,000,000 canvases by a mediocre artist. Mediocre means what? An average artist. He paints nearly 10 lakhs of paintings. It cannot be equal to one tree or one deer. So that is the value of the nature. Would you rather see some scribblers, artistic doodles? Doodles means what? All the waste drawings. Or a frigate bird, a bird in flight. Which do you think it is? It looks good. A bird, a beautiful bird flying in flight, or thousands of paintings. Which looks more beautiful? Most likely you would choose the bird, and with good reason. When art becomes anti-art, when art is an anti-art, what happens? It is more satisfying to look at something else. $1 spent protecting birds is in a sense a wise investment than in
art. So he says even $1, $1 spending for environment is best, or spending $1 for protecting birds is much better than spending money on art. So in this first paragraph we have finished, and coming to the second paragraph, also protecting the environment is a public service. He says protecting the environment is a public service. So presently in India, Modi's government says that clean India, that's one thing, isn't it? Then green layer, you find government is encouraging people to plant more trees. So it is a public service. Everyone benefits from a cleaner environment. Of course, everybody, no doubt about it, all human beings, they are safe, they are protected, having a cleaner environment. Everyone can enjoy woods. Is there anybody who don't enjoy woods and forests? Wildlife spared from destruction. So everybody love to see the nature, woods, forest, animals. So here everyone appreciates a clean sea and trash free. What do you mean by trash free? Where the litters are not there, trash free beach. So very clear beach, clean beach. The same cannot be said for present day art. So it cannot be compared with art. So finally he comes to a conclusion stating that finally one might argue that artists need support, no doubt about it. Artists definitely, they need support. Perhaps they do. If they need it, however, they almost certainly can find ways to obtain it. Of course, whenever the artists need money, they have ways to obtain it, their own. Is their art really so important to the artist? If the art is very important to the artist, then what they have to do, let them invest their own income in it. Let them invest their own money in art. Why should the company give? So if the rest of society thinks the resulting art deserves support, then someone will buy it. If the art is so good, then somebody is there, some rich people are there to buy it. So that is the test of an artist. That is the test of an artist's success. So there's no need of any funding by the company. And an artist who depends on handout. Handout means for what? Help from corporations. Corporation means big companies. Is probably no artist at all. If he always depends upon corporations for help, he is not at all an artist. His only art consists of getting grants. So his art is trying to get money from the corporations or companies. So here the writer says that the money which the company is legally bound, the company is morally bound, because the company has to do something to the society. If they have the money, let they invest the money on having a clear environment. So let them spend the money for protecting wildlife or planting trees, rather than spending the money for artists. Hope you are able to get it. Now if you get a topic like this, how you are going to speak or how you are going to write. Now let us ask our I.E.L.T.S takers what they are going to do. Taker, right? Correct, When is yeah. your exams? Exams are November 1st. So you're going to which country? Canada. Okay. Yeah. Suppose if you get a topic like this, so what your reply would be? Yes, sir. Between environment and art, spending money on environment or art, I think is beyond comparison. Basically, art is for an individual, either the artist or the person who owns the art, whereas environment is for the society, is for the group of the people, is for all the citizens of the world as a whole. So basically I would say there's no need for comparison between where the money needs to be spent, whether it needs to be spent on an artist as grants or whatever it is, or the environment. It needs to go into the environment. Say for example, I remember an event which a club in Chennai called as the Chennai Trekking Club conducted few months back, where a whole day was spent cleaning the beach right from Marina till the Pondicherry beach. So around 200-kilometer length of beach was cleaned with the help of social organizations and other
support from various government agencies as well. And the amount of trash that was collected from that particular single day's cleaning was around 120 tons. So we could always see the amount of trash that is left in the beaches and the amount of environment degradation that is happening in the current situations. So basically, my suggestion would be that the money needs to go into the environment, not into the arts. Another example would be like organizations like the World Wildlife Fund, where they spend all the amount. As an NGO, they look for donations and grants from various organizations, which basically goes into conserving the wildlife that is there. We all know the amount of tigers or lions or elephants that is left out in the universe is very less, and it is definitely a time we need to conserve them so that the children's and the future generations are at least able to see one of those in a real life environment. So that's one other reason why I would prefer to say that all the grants should go into environmental savings. Just to get to the negatives of why not art. Art is basically done by an individual for his sake. So artists can survive of their own, and even if an artist draws a very good art, it's going to be brought by some high network individuals who's going to take that art, put it in his balcony or put it in his bedroom, and it's not going to be visible to anybody else. So it's not going to be appreciated by the other people of the society. So it's all going to be individual, whether it's going to be the artist or it is going to be the person who has bought the art. So beyond comparison, I would say that any organizations or any companies, when they take a decision between environment and art. Good evening. This topic was the environment or the art. I agree the topic of environment, because nowadays the environment are most nowadays the environment are most most like noise pollution, water pollution, or the environment is looking very pollution. We want to change our country in this in this stage to next stage. So we want to spend, most of the companies are spending their money for environment and artist. Why we want to spend the money for artist? It is not most useful. We want to spend money to the environment because we want to develop our environment in a better manner. Because nowadays in our surrounding environment, the animals or birds are mostly left in our country because of the because we not at all take caring the environment in good, because they are spending money for artists. That's not useful, because the animal and bird in anti-art only we can able to see in photos, any like pictures, different. They're creating lot of different types of pictures. It is only seeing looking good, but it's not a realistic. Birds flying is a fiction thing. We want to be fictionating things. The anti-artists are a non-fiction thing. We don't want the non-fiction things in our life. Everyone want to like our environment in a fiction way. In birds flying, animals, most of the animals, and the men or this is we want to save them. It is a public public property. We want to public service. We want to take care every animals and birds. Our environment is our own self. We want to take care them. So finally I agree the environment we want to take care. Thank you. It's okay. I.E.L.T.S and Toefl.
friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System, British அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், அதை மதிப்பெண் வழங்குகிறார்கள். Toefl, இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற இதுவும் எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கிறது எழுதுவது, பேசுவது திறன்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 66க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ எழுத்தின் பொழுது டாஸ்க் 2ல 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதில் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற கேள்விகள் தலைப்பிலே வரக்கூடிய. இங்கே பாருங்கள், ஏ கம்பெனி, கம்பெனி என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனம். ஹேஸ் பிளான்ஸ், ஏ கம்பெனி பிளான்ஸ் என்றால் ஒரு நிறுவனம் திட்டமிடுகிறது. டு கிவ் மணி டு எய்தர் இம்ப்ரூவ் த என்விரான்மெண்ட். என்விரான்மெண்ட் என்றால் என்ன? சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. ஒரு நிறுவனம் 5 லட்சம் ரூபா கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டது சமுதாயத்திற்கு. அது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு நாம் அந்த 5 லட்சம் ரூபாயை செலவு செய்யலாமா? ஆர் ப்ரொமோட் த ஆர்ட்ஸ். ஆர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? கலைகள். இந்த கலைகள் என்னென்ன கலைகள்னு சொல்லலாம்? ஓவியர்கள் அல்லது நாட்டிய கலைகள் அல்லது கிராமத்து பாட்டு கலைகள். இந்த கலைகளை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக செலவழிக்கலாமா இந்த 5 லட்சம் ரூபாயை? விச் பிளான் டு யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? இதில் எது சிறந்தது? யூஸ் ஃபார் த மணி. அந்த பணத்தை வைத்து எதில் கொள்முதல் பண்ணலாம்? சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கா அல்லது கலைகளை மேன்மைப்படுத்துவதற்கா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீ எந்த தலைப்பில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டுமோ அது சொல்லும் பொழுது அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களை சொல்ல வேண்டும். இப்போ அந்த பணத்தை வைத்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை பாதுகாப்பதற்காக செலவழிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கான உதாரணங்களும் அதற்கான விளக்கங்களும் அதற்கான காரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். இல்லை, கலைகளுக்குத்தான் செலவழிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கான உதாரணங்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய பதிலுக்கு இவ்வளவையும் நீங்கள் சொல்லி ஆக வேண்டும். ஸோ த ட்ரெண்ட், ட்ரெண்ட் என்றால் என்ன? ஸ்டைல். ட்ரெண்ட் என்றால் என்ன? வாழ்க்கை முறை. இந்த ட்ரெண்ட் என்றால் என்ன? வழக்கம் அப்படி சொல்லலாம். வழக்கம் சின்ஸ் 1990, 1990 has been to produce anti-art. 1990 இப்பொழுது வரைக்கும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? கலைகளுக்கு எதிராகத்தான் கலைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கலை கலையாக இல்லை, ஓவியங்கள் ஓவியங்களாக இல்லை. ஏ நெகேஷன் ஆஃப் எவ்ரிதிங். நெகேஷன் என்றால் என்ன? எதிர்மறையாக இருக்கிறது. எவ்ரிதிங் என்றால் என்ன? அனைத்தும். தட் மைட் ஸ்ட்ரெங்தன் ஹியூமன் கேரக்டர். மனித குணாதிசயத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு அந்த கலைகள் இல்லை. ஆர் செலிப்ரேட் ஏ ப்ரொடெக்டிவ் ஐடியல். ப்ரொடெக்டிவ் என்றால் என்ன? ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான கொள்கையை வளர்ப்பதற்காக இந்த ஓவிய கலைகள் பயன்படவில்லை. ஸோ இங்கே 1990 வரக்கூடிய அந்த கலைகள், ஓவியங்கள் கலைகளுக்கு எதிராக இருக்கிறது. மனிதனுடைய குணத்தை வளர்த்துவதற்கு அதை பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஆர் செலிப்ரேட் ஏ ப்ரொடக்டிவ் ஐடியல் என்றால் ஒரு கொள்கையை வளர்ப்பதற்காக இந்த கலைகள் உதவி செய்யவில்லை. ஸோ இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஆர்ட் இன் அவர் டைம் இஸ் யூஸ்வலி பேட் ஆர்ட். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய 2014 ஆண்டிலே கலைகள் மோசமாக இருக்கிறது. கலைகள் நன்றாக இல்லை. For that reason, the money in this case would be better spent on protecting the environment. ஆகையால் இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் அந்த நிறுவனம் செலவு செய்யக்கூடிய 5 லட்சம் ரூபாயை வைத்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. 5 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்குது. நிறுவனம் யாருக்கு செலவு செய்ய வேண்டும்? கலைகளுக்கா, ஓவியங்களுக்கா அல்லது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கா? இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? இல்லை, இது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்குத்தான் உதவி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் 1990 வரக்கூடிய கலைகள் அனைத்தும் கலைகளுக்கு எதிராக இருக்கிறது. மனிதன் குணத்தை வளர்க்கும் கலைகளாக இல்லை, அவனுடைய கொள்கைகளை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய கலைகளாக இல்லை. ஆகையால் கலைகளுக்கு பணத்தை செலவு செய்யக்கூடாது. அந்த பணத்தை வைத்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். ஆஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பண கொள்முதல் மூலமாக environmental protection has a distinct advantage over art. ஸோ டிஸ்டிங்க்ட் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான
அட்வான்டேஜ் என்றால் என்ன? பணங்கள் ஓவர் ஆர்ட். அப்போ பணத்தை அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு செலவு செய்வதன் மூலமாக என்ன ஆகிவிடுகிறது? கலைகளை விட செலவு செய்வதற்கு இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளுக்கு செலவு செய்யும்போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் அநேகம் என்று சொல்கிறார். ஒன் இஸ் சட்டில் பியூட்டி. கலைகளுக்கு நீங்கள் பணத்தை செலவு செய்யும்போது சட்டில் என்றால் என்ன? மெல்லிய அழகு. அது அழகு மறைந்திருக்கிறது, டூப்ளிகேட் அழகு என்று சொல்லலாம். ஃப்ரம் an aesthetic standpoint, நல்ல கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது சட்டுன்னா ஒரு மென்மையாக மறைந்திருக்கிறது. a tree, ஒரு மரம் அல்லது ஒரு மான், deer is worth a million canvases. canvases என்றால் என்ன? அந்த ஓவியங்கள் வரையக்கூடிய அந்த தோள்கள் by mediocre artist. 1,00,000 10,00,000 ஓவியங்கள் வரைவதும் சரி, ஒரு மரம் ஒரு மரமோ அல்லது ஒரு பறவையோ ஒரு மானையோ பார்ப்பதற்கு ஈடாகாது. ஒரு மான் பார்ப்பதற்கு இந்த 1000 ஓவியங்களுக்கு சமமாகாது. ஏனென்றால் மான் உயிரோட்டமானது. would you rather see some scribblers? scribbler என்றால் என்ன? வரைந்து கிறுக்குத்தனமாக கிறுக்குவது. artistic doodles. doodles என்றால் கிறுக்குத்தனமான ஓவியங்களை வரைந்து கொண்டிருக்கிறான். or a frigate bird, பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பறவை. in flight. 1000 ஓவியங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு பறவை பறக்கக்கூடியது. எது அழகு? most likely you would choose the bird. அநேகமாக நீ அந்த பறவையைத்தான் தேர்ந்தெடுப்பாய். and with good reason. when art becomes anti-art, கலைகளுக்கு எதிராக இருக்கும் பொழுது it is more satisfying to look at something else. வேறு எதற்காகவோ பயன்படுத்தலாம். $1 என்றால் என்ன? அமெரிக்காவிலே $1 என்பது ₹1. அது 65 ரூபாய் இந்திய பணத்திற்கு மதிப்பானது. spend protecting birds, பறவைகளுக்காக செலவு செய்வது என்பது in a sense a wise investment, ஒரு நல்ல ஒரு கொள்முதல் than in art. கலைகளுக்கு செலவழிப்பதை விட இந்த மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் செடி கொடிகளுக்கும் கடற்கரை ஓரங்களுக்கும் செலவு செய்யக்கூடிய பணமானது மிகவும் ஆரோக்கியமானது, மிகவும் நல்ல கொள்முதல் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அடுத்ததாக ஆல்சோ, மேலும் அடுத்த பத்தியிலே protecting the environment, சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாப்பது என்பது இஸ் ஏ பப்ளிக் சர்வீஸ், பொது சேவை. பொது சேவை. ரோட்டிலே குப்பைகள் இருக்கிறது, அதை அள்ள வேண்டுவது என்பது சமுதாய சர்வீஸ், சேவை. ஸோ எவ்ரி ஒன் பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ கிளீனர் என்விரான்மெண்ட். இங்கே அனைவரும், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நன்றாக இருந்தால் அனைவரும் பயன்பெறுகிறார்கள். அந்த பணம் கொடுத்த நிறுவனமும் கூட. ஸோ எவ்ரி ஒன் கேன் என்ஜாய் வுட்ஸ். அனைவரும் காடுகளை நேசிக்கிறார்கள், அனுபவிக்கிறார்கள். அண்ட் வைல்ட் லைஃப் என்றால் பாதுகாப்பான விலங்குகள், யானை, சிங்கம், கரடி. ஸ்பேர்ட், பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரக்ஷன், அழிவிலிருந்து அது பாதுகாக்கப்படுகிறது. எவ்ரி ஒன் அப்ரிஷியேட்ஸ் ஏ க்ளீன் சி, அனைவரும் பாராட்டுவார்கள் ஒரு சுத்தமான கடல். அண்ட் ட்ராஷ் என்றால் என்ன? குப்பை. ஃப்ரீ பீச், குப்பை இல்லாத ஒரு பீச், கடற்கரையை அனைவரும் ரசிப்பார்கள். ட்ராஷ் என்றால் குப்பை, குப்பை ஃப்ரீ, குப்பை இல்லாத ஒரு பீச்சை அனைவரும் ரசிப்பார்கள். த சேம் cannot be said for present day art. இதை நிகழ்கால கலை உலகத்திற்கு அது சம்பந்தப்படாது. ஸோ அடுத்தது பாருங்க, ஃபைனலி, இறுதியாக இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்கிறார்? ஒன் மைட் ஆர்கியூ தட் ஆர்டிஸ்ட் நீட் சப்போர்ட். ஒருவர் விவாதம் செய்யலாம், கலைஞர்கள் கண்டிப்பாக கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லலாம். பெராப்ஸ் தே டூ, ஒருவேளை உண்மையாக இருக்கலாம். இஃப் தே நீட் இட், அவர்களுக்கு கலைஞர்களுக்கு பணம் தேவை என்றால், ஹவெவர், எப்படியேனும், தே ஆல்மோஸ்ட் செர்டன்லி கேன் ஃபைண்ட் வேஸ், அவர்களுக்கு வழி தெரியும் எப்படி அந்த உதவியை பெறலாம் என்று. டு obtain it on their own, அவர்கள் மூலமாகவே, அவர்கள் சொந்த முயற்சியிலே பணத்தை சேகரிக்கலாம். இன் தேர் ஆர்ட் ரியலி ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்? இஸ் தேர் ஆர்ட் ரியலி ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு த ஆர்டிஸ்ட்? கலைஞர்களுக்கு அவர்கள் கலை என்ன அவ்வளவு முக்கியமா? தென் லெட் தேம் இன்வெஸ்ட் தேர் ஓன் இன்கம் இன் இட். கலைகளுக்கு பணம் செலவழிக்க வேண்டுமென்றால் அவர்கள் சொந்த வருமானத்திலே அந்த கலைகளுக்கு அவர்கள் செலவு செய்யட்டும். இஃப் த ரெஸ்ட் ஆஃப் சொசைட்டி திங்ஸ் த ரிசல்ட்டிங் ஆர்ட் டிசர்வ் சப்போர்ட், அந்த ஒரு கலை உண்மையாகவே மதிப்பு வாய்ந்ததாக இருந்தால், தென் சம்ஒன் வில் பை இட், யாரோ வசதி படைத்தவர் அந்த ஓவியத்தை வாங்குவார். தட் இஸ் த டெஸ்ட் ஆஃப் an ஆர்டிஸ்ட் சக்சஸ். அதுதான் ஒரு கலைஞனுடைய வெற்றி. அவனுடைய ஓவியம் சிறந்த ஓவியமாக இருந்தால் மக்கள் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து வாங்க தயாராக இருக்கிறார்கள்.
ஸோ அண்ட் an artist who depends on handout என்றால் என்ன? உதவி. ஒரு கலைஞன் உதவியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கலைஞனாக இருந்தால், ஃப்ரம் கார்ப்பரேஷன்ஸ் என்றால் பெரிய நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒருவன் பணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால், இஸ் ப்ராபப்ளி நோ ஆர்டிஸ்ட் அட் ஆல். அவன் ஓவியனே கிடையாது, அவன் கலைஞனே கிடையாது. இஸ் ஒன்லி ஆர்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கெட்டிங் கிராண்ட்ஸ். அவனுடைய ஒரே கலை பணம் பிடுங்கக்கூடிய கலையாக இருக்கிறது. ஸோ சுற்றுப்புற சூழ்நிலையா கலைகளா என்று வரும் பொழுது கலைகள் நிச்சயமாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததே கிடையாது. அந்த நிறுவனம் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று. ஸோ கலைஞர்களுக்கு பணம் வேண்டுமென்றால் அவர்கள் கலைகள் உண்மையான நல்ல கலை ஓவியங்களாக இருந்தால் அதுவே லட்சக்கணக்கில் பணத்தை சம்பாதித்து கொடுக்கும். அவர்கள் உதவி கோர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரையை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.